100 will be printed. Finish? Just array and 3 printf statements. Another program. Or example 2 or program 2, 3, 4 like that. You write it. Just declare an array and initialize the array. Array name is my numbers. Array name is my numbers. Then what is the next statement? We are assigning the name of the array to a pointer. Name of the array to a pointer. Name also pointing to first element. Pointer is also pointing to first element. Ante kada మన previous diagram, morning session. The name of the array is assigned to pointer. That means pointer is also pointing to first element. Just for loop. If you don't want to write printf statement 4 times, just use a loop. Kada? Same previous example, a slight modification. Here we have used for loop. In previous, we have written 3 printf statements. Printf, printf, printf. Kada? If I want to display 10 elements, I must write 10 printf statements. Instead of writing 10 printf statements, just write a for loop and printf statement. One single printf statement. For I0, I less than 4, I plus plus, printf percentage d, star PTR plus I. This is I plus I. First value 0, I value 0, star PTR plus 0, star PTR plus 1, star PTR plus 2, star PTR plus 3. All the values will be printed. 0 index, 1, 2, 3 index. All the values will be printed. Star PTR plus 0, 25. Star PTR plus 1, 50. Star PTR plus 2, 75. Star PTR plus 3, 100. Okay? Next one, memory allocation functions. Very important topic. Okay, exam point of view, this topic is very important. In C language also, this topic is very important. Memory allocation function. Generally, we used to say dynamic memory allocation. Dynamic memory allocation. Whatever the statements we write, whatever the variables we create, whatever the object we create, everything needs memory. Everything needs memory. First of all, we need to store in memory. Then perform the operation. Again, after operation, again store the result. We need memory. Dynamic memory allocation, memory functions. Static allocation and dynamic allocation. Note the diagram. Static allocation. At the time of declaration, the memory will be allocated. Dynamic means execution time, runtime. Static, before runtime.
Static and dynamic. Static means before execution. Dynamic means after, at the time of execution. At the time of execution. Arrays లో example గుర్తుందా ఒకటి? For example, int a of 10. Next one, int b. Int a of 10, one statement, int b is there. What is that first statement and what is second statement? Arrays. There are two types of arrays, fixed length array, variable length array. Kada? Fixed length. Fixed length means here the size is mentioned. Okay, array size is 10, right? Array size is 10 of integer type. For one integer, 4 bytes of memory. For 10 integers, 10 into 4. 10 into 4, that is 40 bytes. 40 bytes of memory will be allocated for this statement, for the first statement. For this first statement, 40 bytes of memory will be allocated. Then what about the second one? Second statement. Here we did not mention the size of the array. Yamantaru? This is fixed size, this is variable length array. Variable length array means we do not know about the size of the array. Okay, I can store one integer, I can store 10, I can store 100, I can store 1000, I can store 10,000 integers. Okay, it is not decided. It is not decided. Okay, at the time of execution, I may keep on providing the values. I may keep on providing the values, right? That is dynamic. That is dynamic concept, right? So, how much memory must be allocated? It is not decided, right? Okay. At the time of execution, whatever the numbers you provide, for all numbers, for all integers, memory must be allocated at the time of execution. It is called dynamic memory allocation, right? One idea. Next, dynamic memory allocation, right? This topic is important, okay, exam point of view. Most of the time, the examiner will ask about the dynamic memory allocation functions. Discuss about or write about 4 functions are there, right? That is malloc, M-A, all small letters, M-A-L-L-O-C, C-A-L-L-O-C, R-E-A-L-L-O-C, and free function, F-R-E-E, predefined functions. These 4 functions are predefined functions.
all are small letters without space. Space use చేయకండి. MALLOC, CALLOC, REALLOC. And fourth one is free, FREE, free function. First three are for memory allocation and the last one free function. పేర్లోనే ఉంది కదా ఫ్రీ. ఫ్రీ అంటే ఫ్రీ చేయడం, రిమూవ్, ఎంటీ. Whatever the memory we have allocated, that must be released, releasing. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా పని చేయాలి కదా, రిసోర్సెస్ తీసుకుంటాము కదా, ఆ రిసోర్సెస్ యూజ్ చేసి టాస్క్ కంప్లీట్ చేస్తాము. టాస్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, అప్పుడు ఏం చేస్తాము, రిసోర్సెస్ రిలీజ్ చేసేస్తాం, వేరే వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటారు కదా. సేమ్ థింగ్. టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎ జాబ్, memory must be allocated. Once the execution of the job is completed, then release the memory. For that purpose, we use free function, FRE. And first three different purposes are there: malloc, calloc, realloc. Space ఇవ్వకండి, M1 ALOC అలా కాదు, కంటిన్యూ. MALLOC, CALLOC, all are small letters, no capital letter. ఓకే, ఫస్ట్ లెటర్ ఇస్ క్యాపిటల్ లెటర్, మనకు అలవాటు కదా ఇంగ్లీష్లో. ఇంకా జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ లెటర్ స్మాల్ లెటర్ ఉంటుంది, లోయర్ కేస్, తర్వాత లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంటుంది. 2 వర్డ్స్ ఉంటాయి, 2 or 3 వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఫినిష్. Just draw in diagram form. Memory management. And remember, one library file is there. What is that library file? STD. Whenever we use this memory allocation function, we must include stdlib.h, stdlib, standard library, stdlib. మనం stdio.h రాస్తాం కదా ఫర్ బేసిక్ IO ఆపరేషన్స్ కి. We must, every time we try to include include stdio.h. In the same way, whenever we use these functions, 4 functions, we must include the respective header file also. What is that one? stdlib.h, standard library. ఓకేనా? ఈ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు అది ఆ ఫైల్, హెడర్ ఫైల్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఇంక్లూడ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? విల్ గెట్ ఎర్రర్ కదా. ఎందుకని రీజన్ ఏంటి? ఆల్ దీస్ ఆర్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ ఫంక్షన్స్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ హెడర్ ఫైల్. అదే కదా, ప్రోగ్రామ్ రీడ్ చేస్తుంది, రీడ్ చేసేటప్పుడు స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్ వచ్చింది, ఓకే, malloc ఫంక్షన్ ఉంది ప్రోగ్రామ్లో. malloc ఫంక్షన్ రాగానే దీని రెఫరెన్స్ వెతుకుతుంది, ఇట్ విల్ సర్చ్ ఫర్ రెఫరెన్స్. ఓకే, ఈ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఎక్కడుంది, మనం హెడర్ ఫైల్ రెఫరెన్స్ ఇచ్చామనుకోండి, ఆ హెడర్ ఫైల్లో సెర్చ్ చేసుకుంటుంది. మనం ఆ హెడర్ ఫైల్ ఇవ్వలేదనుకోండి, ఏమవుతుంది, రెఫరెన్స్ లేదు, నో డెఫినేషన్, no implementation of that standard function, then we'll get error. Okay, that's why whenever we use predefined function, we must include the respective header files. Header file undanukondi, okay, header file undi, deentlo data undi, yes, okay, no problem, right, like that. The first one regarding malloc. Just purpose, syntax, example.
malloc function ఏమంటారు బ్లాక్ మెమరీ అలొకేషన్ అంటారు బ్లాక్ BLOCK నాట్ బ్లాక్ BLA కాదు బ్లాక్ కదా మన మెషిన్ కంప్యూటర్ సిస్టంలో ఏమి యూజ్ చేస్తాము బ్లాక్స్ అంటాం బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ బ్లాక్ ఆఫ్ డేటా రైట్ బ్లాక్ మెమరీ అలొకేషన్ that is malloc MALLOC. Malloc function allocates a block of memory that contains the number of bytes. Block ante number of bytes. గుర్తుపెట్టుకోండి number of bytes specified in its parameter. The syntax is void star MLOC and size t ఉంది size t అనేది మనకి ఇప్పటివరకు తెలియదు కొత్తగా వచ్చింది size underscore t అది ఓకేనా కన్ఫ్యూజ్ కాకండి size underscore not hyphen underscore size t of size underscore t space size. It is also a type. Size t is also a type. Void star malloc of only one parameter. Bracket lo ఏదైనా కూడా it is called as parameter. మన mathematics లో రాస్తాం కదా f of x అని రాస్తాం కదా bracket లో x is a parameter. What about the size t of t? This point is also very important. You note it. The type size t of t is defined in several header files including stdio.h. The type is usually an unsigned integer guaranteed to be large enough to hold the maximum address of the computer. Size t is related to maximum address of the computer. Size t underscore t can provide large amounts of memory. Generally మనం యూజ్ చేయం ఎక్కడ size underscore t అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేయం ఓన్లీ డైనమిక్ మెమరీ allocation లోనే యూజ్ చేస్తాం it will provide large amounts of memory at the time of execution. One statement is there large enough to hold the maximum address of the computer. What do you mean by maximum address of the computer? Add ఇంకా just 2 lines. ఓకేనా అది అండర్స్కోర్ అది హైఫన్ రాయకండి size underscore t of size. Just like integer type మనం రాస్తాం కదా float type character type రాస్తాం కదా size t is also a type. It will provide large amounts of memory. అంతేనా మనం ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో ఎంత డేటా ప్రొవైడ్ చేస్తామో మనకు తెలియదు కదా it can be 100 records or it can be 1000 records or it can be 10,000 records also for example, right?
అండ్ దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది మాక్సిమం అడ్రస్ అంటే ఏంటది? ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్ ఏంటి? మాక్సిమం అడ్రస్ అంటే ఏంటి? మన కంప్యూటర్ సిస్టంలో 1 GB ర్యామ్ యూజ్ చేస్తాము. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ర్యామ్, ప్రైమరీ ర్యామ్, అడ్రసెస్ విల్ బి జనరేటెడ్ కదా. 1 GB ర్యామ్, 2 GB ర్యామ్, 4 GB ర్యామ్, 6 GB ర్యామ్, 8 GB ర్యామ్, 16 GB ర్యామ్. 16 GB ర్యామ్ అంటే అడ్రసెస్ చాలా వస్తాయా? లెక్కలేనన్ని వస్తాయి. చాలా అంటే చాలా వెరీ బిగ్ నెంబర్ వస్తుంది కదా. 16 GB ర్యామ్ అంటే మన సిస్టంలో ఉంటాయి. జస్ట్ నోట్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఎగ్జాంపుల్. ఒకటే రాయండి. Note the diagram. Example, malloc of size of int. మనం ఒక ఎలిమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము 4 bytes. 10 ఇంటీజర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో. 10 into 4 40 bytes. 100 ఎలిమెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము, 100 ఇంటీజర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము, 100 into 4 400 bytes. మనం ఎన్ని నంబర్లు టైప్ చేస్తే అన్ని నంబర్లకి మెమరీ అలొకేట్ చేస్తూ పోతుంది at the time of execution. Note this also, heap అంటాం. హీప్ మెమరీ ఓకేనా. డైనమిక్ మెమరీకి రిలేటెడ్ హీప్ మెమరీ అంటారు. టోటల్ మెమరీలో నుండి కొంత మెమరీని పక్కన పెడతారు ఎమర్జెన్సీ కోసం, జస్ట్ లైక్ ఎమర్జెన్సీ ఫర్ డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ పర్పసెస్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హీప్ మెమరీ. HEAP. Don't write all, just ఇది ఒకటే write అంతే. Write it. Int is assigned with malloc of size of int. Next one, calloc. CALLOC. Contiguous memory allocation. Contiguous అంటే మనకి ఏం గుర్తుకు రావాలి? Contiguous అంటే ఏం గుర్తుకు రావాలి? అరేనా? అరే డెఫినేషన్ లోనే కాంటిగ్యూస్ అనేది ఉంటుంది, మర్చిపోయారు ఇంతలోనే. మనం అరే డెఫినేషన్ ఉంది కదా, అరే డెఫినేషన్ లోనే కాంటిగ్యూస్ మెమరీ అలొకేషన్ అంటారు. కంటిన్యూస్ మెమరీ లొకేషన్స్ కదా. And we declare an array, continuous memory will be allocated. That means calloc function related to arrays. Calloc function related to arrays. Primarily used to allocate memory for arrays. Allocated statement and example. PTR is assigned with int star of calloc of size of 200 comma size of int. Any parameters ఉన్నాయి? 2 parameters ఉన్నాయి. One parameter is element count, second parameter is element size. Element count, element size. Element count means ఇక్కడ 200 మెన్షన్ చేస్తాం కదా, 200 array values. 200 array values. Each value
each of type integer. Void star calloc, size t of element count, size t of element size, two parameters. Size t of element count, comma, size t of element size. Example, array. PTR is assigned with int star of calloc of 200, comma, 200 into the elements, 200 elements. Element count. Each element of type integer అన్నట్టు. ఇక్కడ ఫ్లోట్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు కదా, ఇంటీజర్ కావచ్చు ఎలిమెంట్, ఫ్లోట్ కావచ్చు, క్యారెక్టర్ కావచ్చు. ఓకే, 200 integer, 200 float, 200 character, like that. If it is float, if the data is float, if the data is character. And note the diagram also, this one. Diagrams are compulsory. When we see the diagram, directly we can understand what is happening. A pointer, see this, a pointer pointing to 200 locations, integer locations. Right? A pointer variable pointing to 200 integer locations, 200 integer locations.
LLOC, the function, without spaces, all are small letters. వస్తుంది. MALLOC, malloc, calloc, realloc. Hello? Okay? This topic is very important, exam point of view. And interviews also, they used to ask this question. Can you explain about dynamic memory allocation functions? As the name suggests, reallocation means what are the previous existing allocation is there. If it is not sufficient, then add more. If previous allocation is more is there, then remove some of them, delete some of them. Logically గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అనేది బ్లాక్ ఆఫ్ మెమరీ అని, సెకండ్ ఫంక్షన్ అనేది కాంటిజియస్ మెమరీ అని, arrays related to arrays. థర్డ్ వన్ పేర్లో ఉంది కదా, రీఅలొకేషన్. Syntax is very important. Void reallocation. Two parameters are there, PTA, PTR and new size. PTR and new size. Size T of void star PTR, size T of new size. Remember, size T, it is also a new type where it can provide large amounts of memory as per the current availability in a given system. Finish? Okay, later on, just you can search in Google, C program on malloc, C program on calloc, C program on realloc. So a small program will get. Okay, copy that and practice it. This is the diagram. Or you can note this one. ఇది ఒకటే నోట్ చేసుకోండి. Example, PTR is assigned with realloc of PTR comma some 15 into size of int. Starting lo 10 by 10 integers ki memory allocate chesam, but we want 15. Okay, 5 add chesam 10 to 15 integers ki. For that we need more memory. Previously only
For 10 integers, the memory is allocated, but I need more. PTR is assigned with realloc of PTR comma 15 into size of int. You can say size of int or size of float, size of character, ఏదైనా కావచ్చు, based on the type of the data we use. Here PTR is a pointer, right? PTR is pointing to some addresses, locations, which contains values. For each address, some value is there, right? PTR, pointer variable pointing to some location, some memory location, where some data is stored. And the last one, free function. Fourth one, releasing memory. That is free function. ఫ్రీ అంటే ఏంటి? మెమరీ రిలీజ్ చేయడం కదా. మనం ఏమైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, మెమరీ కావాలి, మాకు మెమరీ తీసుకున్నాము, జాబ్ అయిపోయింది, మెమరీ రిలీజ్ చేసేసేయాలి వేరే జాబ్ కోసం, వేరే ప్రాసెస్ కోసం. void free of void star PTR, ఒకటే పారామీటర్ PTR. For example, free of PTR, just simple statement, free of PTR. అంటే ఏమవుతుంది? Before, okay, PTR is pointing to some location previously. When this statement is executed, then like this, empty, null. We can say null. The pointer is pointing to null. Example, free of PTR. ఎలా వర్క్ అవుతుందో జస్ట్ డయాగ్రామ్. This free function can be used in combination of the previous three. Okay, when we use malloc, we must use calloc, free function. When we use calloc, we must use free function. When we use realloc, we must use free function. Whenever we allocate a memory, at the same time, we must release the memory. Allocate memory, do the job, then release the memory. అంతేనా? Yes? మెమరీ తీసుకోవాలి, జాబ్ చేయాలి, జాబ్ మీన్స్ ఎగ్జిక్యూషన్, ప్రాసెసింగ్ చేయాలి, దెన్ రిలీజ్ ద మెమరీ. ఆ కాంబినేషన్ ఉండాలి, malloc ఫ్రీ, calloc ఫ్రీ, realloc ఫ్రీ in a single program. Finish?
Okay, next topic, introduction to structures. Draw the same diagram. What is the diagram name? Derived, enter. Derived types in a Gurtunda. Derived types. Draw the derived types diagram. Put the heading, introduction to structures, and draw the diagram. Put the heading, introduction to structures. Again, draw the derived types diagram. In that we have function type, array type, pointer type, structure type, union type, enumerated type. C and avi are topics ante. All those comes under derived types. మళ్ళీ డ్రా చేయండి, ఈ డయాగ్రామ్ కాదు, derived types diagram. అయిందా? For next, structure and union, both of them are same, structure and union. Slight difference is there. Structure union అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఒకటి ఫంక్షన్ టైప్ ఒకటి మిగిలిపోయింది. డ్రా చేశారా? Then we compare all these variable, array, structure and union. Comparison. What is the purpose of a variable? To store a single value. To store a single value, we'll take the help of variable. If I want to work with integer, float, character, single variable, right? We'll take the help of variable. Then next one, array. If I want to work with n number of elements, n number of elements of same type, 1000 integers, 1000 float values, 1000 characters, for example, right? Then we'll take the help of arrays. Okay. Then what about structure? When to use structure? సింగిల్ వేరియబుల్ అయితే, సింగిల్ వాల్యూ అయితే వేరియబుల్ హెల్ప్ తీసుకుంటాము. యారే అయితే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా చాలా నంబర్స్లో ఉన్నాయి, అప్పుడు యారే హెల్ప్ తీసుకుంటాము. దెన్ వాట్ అబౌట్ స్ట్రక్చర్? స్ట్రక్చర్ యూజ్ ఎప్పుడు? ఓకే, వెన్ వీ వాంట్ టు కంబైన్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ అండ్ వి ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ అ సింగిల్ యూనిట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్టూడెంట్ రికార్డ్ అనుకోండి, ఓకేనా? స్టూడెంట్ రికార్డ్ ఆర్ మన గవర్నమెంట్ రికార్డ్స్ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆధార్ డీటెయిల్స్ అనుకుందాం, రైట్? ఆధార్ డీటెయిల్స్లో ఓన్లీ ఇంటీజర్సే ఉంటాయా? మన నేమ్ ఉంటుంది, ఏజ్ ఉంటుంది, జెండర్ ఉంటుంది, ఓకేనా? మన ఫింగర్ ప్రింట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, అడ్రస్ ఉంటుంది, ఇంకా రకరకాల డేటా ఉంటుంది, చాలా డేటా ఉంటుంది. ఆ డేటా మొత్తం ఓన్లీ ఇంటీజరేనా? కాదు. ఇట్ కెన్ బి ఇంటీజర్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ ఉంటుంది, ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ఉంటుంది, కొన్ని చోట్ల ఫ్లోట్ ఉంటుంది, కొన్ని చోట్ల క్యారెక్టర్ ఉంటుంది, కొన్ని చోట్ల స్ట్రింగ్ కూడా ఉంటుంది. అన్ని రకరకాల డేటా ఉంటుంది. ఆ డేటా అంతా సపరేటా, ఓన్లీ ఒక యూనిటా? ఒక పర్సన్, రిలేటెడ్ టు వన్ పర్సన్ కదా. ఓకే, రిలేటెడ్ టు సింగిల్ పర్సన్, we need to maintain data of different data types. That means we need to combine different data types and we treat it as a single unit.
There we'll take the help of what is that one? Structures. అర్థమైంది కదా సింగిల్ వాల్యూ వేరియబుల్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్ గుర్తుపెట్టుకునేది సేమ్ టైప్ దీంట్లో మిక్స్ చేయలేము మనం మిక్స్ చేయగలమా మిక్స్ చేయలేము ఆల్ ఇంటీజర్స్ ఆల్ ఫ్లోట్ ఆల్ క్యారెక్టర్ I cannot combine integer, float or character mix చేయగలమా లేదు but when it comes to structure we can combine all types of data and we'll treat it as a single unit ఒక యూనిట్ గల చూస్తాం right there we need structures ఇప్పుడు అర్థమైందా structure and remember structure and union both are same ఏంటది structure and union both are same ఓకే వీటి కంపారిజన్ అయిపోయింది స్ట్రక్చర్ అండ్ యూనియన్ ఉంది రెండు సేమే రెండు సేమ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఏదో ఒక డిఫరెన్స్ ఉండాలి కదా రెండు సేమ్ అయినప్పుడు రెండు ఎందుకు ఒకటి సరిపోతుంది కదా కదా రెండు డిఫరెన్స్ ఏంటి రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే స్ట్రక్చర్లో ఎన్ని వాల్యూస్ తీసుకుంటామో అన్నిటికీ మెమరీ ప్రొవైడ్ చేస్తాము మెమరీ ప్రొవైడ్ చేస్తాము అదే యూనియన్లో ఏదైతే మ్యాక్సిమం ఉంటుందో వి విల్ సీ లేటర్ ఏదైతే మ్యాక్సిమం ఉంటుందో ఓన్లీ అది మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తాము అందరికీ ప్రొవైడ్ చేయం దట్ మ్యాక్సిమం విల్ బి షేర్డ్ బై ఆల్ ది మెంబర్స్ ఓకే విల్ సీ ఇన్ ఇట్ జస్ట్ రైట్ ది డెఫినిషన్ Make it fast. Today's modern application requires complex data structures. Complex data structures means we need to combine different data types. We want to work with different data types at the same time. We call it as complex thing. Make it fast. Today's modern applications require complex data structures to support them. And next one is the definition. This is the definition. A structure is a collection of related elements, possibly of different types. Related means, ఇప్పుడు మనం అన్నాం కదా ఆధార్ details of a single person, individual person. Collection of related elements, possibly of different types, having single name, ఒకటే పేరు కదా one person, one name. Student record, human being record, Aadhaar record, ఏదైనా కావచ్చు స్టూడెంట్ రికార్డ్స్ మనం మెయింటైన్ చేయాలి కాలేజ్లో అది కూడా స్టూడెంట్ రికార్డ్ మెయింటైన్ చేయాలంటే స్ట్రక్చర్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అంతేనా స్ట్రక్చర్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి note on this example make it fast. For example, when we talk about fraction, okay, fraction contains numerator, two parts, right? One is numerator, the other one is denominator. Numerator, denominator. Or for example, a simple example, a student record. Student record data contains ID, name and grade points. Write the date diagram, note on the diagram. Just boxes, draw boxes.
We can say fraction structure contains numerator, denominator. Student structure contains ID, name, grades, grade point. మన కాలేజ్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఏం రావాలి? స్ట్రక్చర్స్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి కదా. డయాగ్రామ్ అయిపోయిందా? డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకున్నారా అందరూ? ఎగ్జాంపుల్ write down next point. Like all data types, okay, don't waste time, make it fast. After 4:30 మనం ముచ్చట పెట్టుకోవచ్చు. ఆఫ్టర్ 4:30 ఫుల్ మాట్లాడచ్చు కదా. 4:30 or 5. How to declare a structure? Here we use the word keyword struct. Struct, struct space tag. Tag means name of the structure. Struct tag, open bracket, some fields, then closing bracket, semicolon. Example, struct student record అనుకోండి. Creating a structure type, creating a student structure type అని చెప్పచ్చు. A keyword small letter say struct, struct space the name of the structure, char of id 10, char of name 26, int of grade points. Fields అంటాం ఓకేనా. what is the terminology? Fields of a structure or members of a structure అంటాం. 3 members are there. This student structure contains 3 fields or 3 members. 3 fields or 3 members. Finish? రాసారా? Struct student bracket open, char id 10, char name 26, int grade point, close the bracket, semicolon, close the bracket and semicolon. So what we call all this? Fields అంటాము. Fields are members అంటాము ఓకేనా. Fields are
మెంబర్స్ అంటాం. Finish? Syntax and example. Syntax means how to write this, how to create this structure. Okay. How much memory will be allocated now? ఒకసారి చెప్పండి, just calculation. Memory allocation. Memory allocation for this structure. ఏంటది? For this, how many characters are there? Array size 10, 10 of type character. Character ki 1 byte kada. For one character 1 byte. Total 10 characters are there. 10 into 1, 10. 10 bytes. Next one, 26. The array size is 26 of type character. Kada? Same. Oka character ki 1 byte. 26 characters ki 26 into 1, 26. 26 bytes. Next one, third member. What is the third member? Of type integer. Third member of type integer. Integer means 4 bytes. Kada? Integer means 4 bytes. Total 10 plus 26 plus 4. 36 plus 4, 40. 40 bytes of memory will be allocated. ప్రతి మెంబర్ కి మెమరీ అలొకేట్ చేస్తాము కదా. when we create a structure, every member will get a memory. Every member will get a memory. అదే యూనియన్లో ఓకే, యూనియన్లో ఏముంటుంది? ఏదైతే లార్జెస్ట్ మెమరీ ఉంటుందో ఓన్లీ ఆ మెమరీ మాత్రమే అలొకేట్ చేస్తాం. లార్జెస్ట్ మెమరీ ఏంటది? లార్జెస్ట్ దేనికి ఉంది? 10, 26, 4లో లార్జెస్ట్ ఏంటి? 20, 26. ఓన్లీ 26 మాత్రమే అలొకేట్ చేస్తుంది యూనియన్ అయితే. ఓకేనా? అదే డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, స్ట్రక్చర్ అయితే ప్రతి ఒక్క మెంబర్కి మెమరీ అలొకేట్ చేస్తారు. అదే యూనియన్ అయితే ఏంటి? ఏదైతే లార్జెస్ట్ ఉంటుందో వీటిలో లార్జెస్ట్ ఏంటి? 26 కదా. ఓన్లీ 26 బైట్స్ మాత్రమే అలొకేట్ చేస్తుంది. That 26 bytes will be shared by all the members, one at a time. One at a time. Sharing. యూనియన్లో షేరింగ్ ఉంటుంది, స్ట్రక్చర్లో షేరింగ్ ఉండదు. ప్రతి దానికి మెమరీ అలొకేట్ చేస్తారు. అదే డిఫరెన్స్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ వేరియబుల్స్ అండి, క్రియేటింగ్ వేరియబుల్స్. నెక్స్ట్ స్మాల్ సైడ్ హెడింగ్, క్రియేటింగ్ వేరియబుల్స్ ఆఫ్ a structure. Creating variable of a structure. Creating variables of a structure. Note the point. After a structure has been declared, we can declare variables using it. We can declare variables using it. వేరియబుల్స్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకని ఇక్కడ? వేరియబుల్స్ కాన్సెప్ట్ మనకు ఒకటే రికార్డ్ అయితే ఓకే, సింగిల్ రికార్డ్ కదా.
సింగిల్ రికార్డ్ అయితే ఇలా క్రియేట్ చేసేయచ్చు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నాకు 2 రికార్డ్స్, 3 రికార్డ్స్, 10 రికార్డ్స్ కావాలి కదా. 10 స్టూడెంట్ రికార్డ్స్ కావాలి. 10 రికార్డ్స్ కావాలంటే ఎలా? యూ మస్ట్ క్రియేట్ వేరియబుల్స్. యూ మస్ట్ క్రియేట్ వేరియబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ రైట్. ఇది ఇక్కడ ఏముంది? Write the example. Okay, concentrate on this. Write the example same. Struct student, care of ID 10, care of name 26, and int of grade points. Then semicolon. Tarvata statement important. Struct of student 1, comma student 2. Okay, ఇది క్లోజింగ్ అయిపోయిన తర్వాత we have one statement is there. Struct of student 1, comma student 2. Okay, I want to create 2 records. I want to create 2 student records. I must create 2 variables. Student 1 variable, student 2 variable. Student 3 అనుకోండి, student 3. అదే 50 స్టూడెంట్స్ అనుకోండి, అప్పుడేంటి? సింపుల్ లాజిక్ ఏంటది? 50 స్టూడెంట్స్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేయాలి. అప్పుడేంటది? యారేసా? యారేస్ హెల్ప్ తీసుకుంటాము. యారేస్ హెల్ప్ తీసుకుంటాం. స్ట్రక్చర్లో యారేస్ హెల్ప్ తీసుకుంటాం. 1, 2 వేరియబుల్స్ నో ప్రాబ్లం. 1 వేరియబుల్, 2 వేరియబుల్, 3 వేరియబుల్ నో ప్రాబ్లం. అదే చాలా ఉన్నాయనుకోండి, విల్ టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ యారేస్ ఇన్ స్ట్రక్చర్. ఈ చలికాలంలో కూడా దాహం వేస్తుందా? నేను మొత్తుకుంటున్నాను, నాకు దాహం వేయట్లేదు. మీకు దాహం వేస్తుంది. మేడం ఇంకా ఎవరిని పంపించకండి కాసేపు. వాళ్ళు వస్తున్నారు పోతున్నారు. ఓకే, లీవ్ ఇట్ త్వరగా. సో వాట్ అబౌట్ దీస్ వేరియబుల్స్? ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్. వేరియబుల్స్ ఏంటి? జస్ట్ అండర్స్టాండ్.
any values of S1. చూడండి. Very important topics. These topics are very important. Pointer to structures. Okay, these topics are very important. Everywhere we use these topics. Pointer. Okay, make it fast. Hello. Okay, just note the example. ఇదేం రాకండి. ఇది రైట్. Struct the sample of SAM1, then struct a sample of sample star PTR, and PTR is assigned with SAM1. Just ఈ ఫార్మాట్లో వేరే యాక్చువల్ ఫార్మాట్లో. In two ways we can declare structure. One is this one, and with the help of type def అంటాం. కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు. Just struct a sample int x2, then create variable sam1 of sample type, ptr of sample type. So
చూడండి పాయింటర్. Struct a sample of SAM1, struct a sample of sample star PTR, and address of SAM1 is assigned to PTR. Address of SAM1 to PTR. Note on this diagram, very important. ఈ టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్. రెగ్యులర్గా ప్రోగ్రామింగ్లో రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తాం, ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తాం. పాయింటర్ స్ట్రక్చర్స్, పాయింటర్స్ ఫంక్షన్స్. ఇన్ రియాలిటీ దిస్ diagram. Okay, this is without pointers. Okay, this is a with help of pointers. SAM1 dot x, the same thing, star PTR dot x. PTR is a pointer variable pointing to structure. డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకోండి. XYTU ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము ఇంతకు మనకు తెలిసింది కదా. SAM1 dot x న్యూ వే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ పాయింటర్, దట్ ఈస్ స్టార్ PTR బ్రాకెట్లో స్టార్ PTR డాట్ x, స్టార్ PTR డాట్ u, స్టార్ PTR డాట్ y, స్టార్ PTR డాట్ t. Note this example and note this diagram. Finish? Finished? Okay? ఒకసారి వినండి, జస్ట్ చూడండి ఒకసారి. లిసన్, we have created a variable SAM1 కదా. SAM1 is a variable of type sample. Boys, SAM1 is a variable of type sample. That means SAM1 contains all the members. SAM1 contains all the members. What is that next statement? ఒకసారి చూడండి. What is that one? Next one. We have created a pointer of type ఏంటి? Pointer type ఏంటి? Pointer type is sample type. మనం జనరల్ పాయింటర్ యూజ్ చేసి ఏమంటాము? Pointer which points to integer type, pointer which points to float type, pointer which points to character type, integer type, character type, float type. ఇక్కడ ఏంటి? Structure type. Okay, here we have created a pointer which points to sample type, sample structure type, which points to sample structure type. That means sample structure contains these four members. These four. That means this pointer can understand these four members. Can understand four members, right? This pointer is pointing to this complete structure. How to access that one? This is the format. In bracket star PTR dot x, star PTR dot y, star PTR dot t, star PTR dot u. To access. Access మనం scanf లో కానీ printf లో రాస్తాం చూడండి. printf %d
స్టార్ ptr డాట్ ఎక్స్ అని రాస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి సేమ్ రైట్ ద సేమ్ రాయకండి. How many ways to access the members of a structure? 3 ways. That is direct selection, indirection, indirect selection. ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. స్ట్రక్చర్ ఆపరేటర్స్ ఏముంటాయి? ఆపరేటర్స్ రిలేటెడ్ టు స్ట్రక్చర్. డాట్ ఆపరేటర్, ఇంకోటి ఏంటది? యారో. యారో ఆపరేటర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఇస్ దట్ వన్? యారో ఆపరేటర్. యారో సింబల్ కీబోర్డ్ పైన ఉంటుందా? యారో సింబల్ కీబోర్డ్ పైన ఉందా? లేదు. ఎలా యూజ్ చేయాలి? హైఫన్ సింబల్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ హైఫన్ అండ్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్. హైఫన్ అండ్ గ్రేటర్ దాన్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ hyphen and greater than. Okay, two operators, one is dot operator, the other one is arrow operator. గుర్తుపెట్టుకోండి, పాయింటర్ స్ట్రక్చర్స్ లో టూ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఏంటవి? డాట్ ఆపరేటర్, ఆరో ఆపరేటర్. ఆరోలో ఫామ్ చేస్తాము మైనస్ సింబల్ ఆర్ హైఫన్ సింబల్, గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ వితౌట్ స్పేస్, మైనస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్. మనం పాయింటర్స్ లో టూ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా. వన్ ఇస్ యాంపర్సెంట్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ స్టార్ కదా. యాంపర్సెంట్ అండ్ స్టార్ పాయింటర్స్ లో. స్ట్రక్చర్స్ లో డాట్ ఆపరేటర్, arrow ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాం. Note this diagram. This diagram is very, very important. Same for same example. ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనేది, హౌ టు యాక్సెస్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రక్చర్. sam1 డాట్ ఎక్స్, ఈ బాక్స్ అవసరం లేదు. జస్ట్ యూ కెన్ రైట్ sam1 డాట్ ఎక్స్. నెక్స్ట్ వన్ బ్రాకెట్ స్టార్ ptr డాట్ ఎక్స్. నెక్స్ట్ ptr, that is pointer, arrow, arrow symbol x. 3 ways to access the members or fields of a structure. స్ట్రక్చర్ లో ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ ఉంటుంది కదా, ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి, ఎలా రీడ్ చేయాలి? బై యూజింగ్ డాట్ ఆపరేటర్, బై యూజింగ్ పాయింటర్, బై యూజింగ్ యారో సింబల్, యారో ఆపరేటర్. ఏమంటాం వాటిని? డైరెక్ట్ సెలెక్షన్, ఇండైరెక్షన్, ఇండైరెక్ట్ సెలెక్షన్. జస్ట్ నేమ్స్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? కింద రాసుకోండి, బాక్స్ అవసరం లేదు. sam1 డాట్ ఎక్స్ కింద డైరెక్ట్ సెలెక్షన్, స్టార్ ptr డాట్ ఎక్స్ ఇండైరెక్షన్, ptr arrow x indirect selection. Access x, x only x. Like same format eu. These topics are important. General గా ఏ ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చేసరికి ఈ టాపిక్స్ యూజ్ చేస్తాం. టాపిక్ అంటే పాయింటర్ స్ట్రక్చర్, పాయింటర్ ఫంక్షన్, పాయింటర్ అరే, ఈ కాంబినేషన్. In reality for real time problems. That's why these topics are very important. Next one, nested structure. త్వరగా, డోంట్ వేస్ట్ టైం. డిస్టర్బ్ చేస్తే ఇంకా లేట్ అవుతుంది. లెట్ us complete.
just 3-4 slides last. Nested structure, nested loop, nested statement. విన్నాం కదా? Statement inside another statement. Nested loop, a loop inside another loop. Nested structure, a structure inside another structure. That is nested structure. Write it. అట్లా ఎన్నైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు కానీ మ్యాక్సిమం 3 కదా. మన లూప్స్లలో కూడా 2 డైమెన్షనల్ 3 డైమెన్షనల్ అన్నాము కదా. 4 డైమెన్షన్ 5 డైమెన్షన్ రియాలిటీలో ఉంటుందా? ఉండదు, కాంప్లెక్స్ అయిపోతుంది. 2 డైమెన్షన్స్కి 2 ఫర్ లూప్స్, 3 డైమెన్షన్ 3 ఫర్ లూప్స్, 4 డైమెన్షన్ జనరల్గా ఉండదు, లేదు. 4 ఫర్ లూప్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, మీనింగ్లెస్. ఇన్ ద సేమ్ వే మ్యాక్సిమం 3 అంటారు. ఎగ్జామ్ not on the example also. A structure inside another structure. వదిలేసుకున్నాను, తర్వాత తీస్తాను. ఏంటి మేడం? ఓకే, త్వరగా చూడండి. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాంప్ అనుకోండి. యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ స్టాంప్. స్టాంప్ అని జనరల్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము? మనం ఏదైనా రికార్డ్స్ కానీ ట్రాన్సాక్షన్స్, బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డు, ఏదైనా బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తాం కదా, దాన్ని మనం స్టాంపింగ్ అంటాం. స్టాంపింగ్ అంటే ఏంటి? ఎట్ ఏ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ అన్నీ మెన్షన్ చేస్తారు, డేట్ అండ్ టైం కదా. మనం ఏ ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రికార్డెడ్. ఎట్ వాట్ టైం ద ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ పర్ఫార్మ్డ్, టైం, డేట్ ఆల్సో. Okay, for example, it is called stamp. For example, stamp structure contains substructure date and substructure time కదా. డేట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ టైం స్ట్రక్చర్. మళ్ళీ డేట్లో ఏముంటుంది? మంత్, డే, ఇయర్. టైంలో అవర్, మినిట్, సెకండ్స్. ఎలా యాక్సెస్ చేస్తారు చూడండి, పైన రాసేసాం ఈజీగా. టు యాక్సెస్ దిస్ డేట్, స్టాంప్ డాట్ డేట్. దాంట్లో యూజ్ చేయాలంటే స్టాంప్ డాట్ డేట్ డాట్ మంత్. రైట్ ఇట్. డయాగ్రామ్ కరెక్ట్గా యాజ్ ఇట్ ఇస్ నోట్ చేసుకోండి. విత్ ఆల్ దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. If I want to access date, that means next one, next level, stamp dot date. ఈ డేట్లో మంత్ యాక్సెస్ చేయాలి. స్టాంప్ డాట్ డేట్ డాట్ మంత్ ఎక్కడ ఉంది? స్టాంప్ డాట్ డేట్ డాట్ మంత్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ టైం, స్టాంప్ డాట్ టైం. టైంలో మళ్ళీ అవర్ ఆర్ సెకండ్ అనుకోండి, స్టాంప్ డాట్ టైం డాట్ సెకండ్. డాట్ ఆపరేటర్. ఇది కూడా రాయండి, నోట్ చేసుకోండి. స్టాంప్ డాట్ డేట్ డాట్ మంత్, స్టాంప్ డాట్ డేట్. నెక్స్ట్ లెవెల్, ఈ లెవెల్ నుండి ఈ లెవెల్ నుండి లోపలికి వెళ్ళాలంటే స్టాంప్ డాట్ డేట్, స్టాంప్ డాట్ డేట్ డాట్ మంత్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ అనుకోండి, స్టాంప్ డాట్ డేట్ డాట్ ఇయర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మినిట్, స్టాంప్ డాట్ టైం డాట్ మినిట్. యాక్సెస్ చేయడానికి
స్టోరింగ్ అండ్ రిట్రీవింగ్. ప్రింట్ఎఫ్ స్కాన్ఎఫ్లో యూజ్ చేయొచ్చు కదా. ప్రింట్ఎఫ్ స్కాన్ఎఫ్లో ఫినిష్. Write this code, sample code or creation. How to create nested structure అనేది. Type def struct, the other way to declare. Type def, usage of type def. Type def struct regarding date. Next, time. Next, stamp. Stamp contains date and time. First define date structure, then define time structure, then make these two related to stamp. Stamp లో date time ఉంటుంది, మళ్ళీ వీటికి డెఫినేషన్ కావాలి. ఓకే, date define time, like that. Type def struct, you can use type def or struct also at the other format, no problem. Type def struct int month day year and its name is date, then create time structure. Type def struct hour minute second time, then type def struct stamp. The third one is stamp. Main stamp contains date time, capital letters. The structure name. Type అని చెప్పాలి కదా. Integer type, character type, float type అన్న సేమ్. Stamp type, time type, date type అని అనొచ్చు. Right? Stamp type contains date and time, and the definition of this time, definition of date. Whatever the combination topics are there, those topics are always important. For example, array pointers, pointer arrays, pointer structure, pointer function, function arrays, ఈ combination ఉంటుంది కదా. All those topics are very important because for real time problem, those are the solutions in reality. And at the end, create a variable. Variable are small letter చూడండి. Stamp is a variable of stamp structure, right? The stamp contains time and date, right? The stamp variable contains time and date, all members. అంతే కదా. Or stamp 1 అనుకోండి, stamp 1 comma stamp 2. Stamp 1 contains time, stamp 1 contains date, stamp 2 is there. Then stamp 2 contains time, it contains date also, both of them. Stamp 1 comma stamp 2. Stamp 1
of type stamp, stamp 2 of type stamp. స్టాంప్ అంటేనే ఇవన్నీ అవైలబుల్ వస్తాయి ఆటోమేటిక్గా బై డిఫాల్ట్, రైట్. లాస్ట్ 2-3 స్లైడ్స్, ఓకే, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ త్వరగా. 7th 8th 1 8 9 10 3 స్లైడ్స్ ఉన్నాయి, త్వరగా నోట్ చేసుకోండి. స్ట్రక్చర్స్ కంటైనింగ్ arrays. వన్ ఆర్ టూ మెంబర్స్ క్రియేట్ చేసాము, వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసాము. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ 50 రికార్డ్స్ 1000 రికార్డ్స్, దెన్ విల్ టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ arrays ఇన్ స్ట్రక్చర్ అట్లా. This diagram is also important. Name, fourth character 1 2 3 4 5, fifth character ravali, just use the index. Student dot name of 4, student dot midterm of 1, array. How we can use arrays in structure? Type def struct char name of 26, int midterm of 3, int final, for example, and structure name is student. Student 1, student 1, write student 1, or okay, student of student. Student is a variable of type student. For example, name 26 characters ఉన్నాయి అనుకుందాం, ఫిఫ్త్ క్యారెక్టర్ కావాలి. ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు? స్టూడెంట్ డాట్ నేమ్ ఆఫ్ 4, array నేమ్ ఆఫ్ 4, ఇక్కడ కూడా 1, array student dot name of 4, then student dot midterm of 1. Finish. And the last one is union, last 2 slides.
array of structures. ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి నార్మల్ ప్రొసీజర్ ఏంటి we need to create variables కదా స్టూడెంట్ 1 కామా స్టూడెంట్ 2 కామా స్టూడెంట్ 3 కామా స్టూడెంట్ 50 అలా రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి కదా సేమ్ యారే మనం యారేస్ ఎలా యూజ్ చేస్తాము ఇక్కడ కూడా యారే యూజ్ చేస్తాం అంతే బస్ ఒక సింగిల్ స్టేట్మెంట్ స్టూడెంట్ యారే ఆఫ్ 50 రికార్డ్స్ క్రియేట్ అయిపోతాయి in many situations we need to create an array of structures. We would use an array of students to work with group of students stored in a structure. Same previous structure है student structure है student array of 50 of student type ఇలా record create అవుతుంది కదా each variable contains three parts, three members, three fields. Student array of 0 three fields, student array of 1 three fields, like student array of 49 0 to 49 total 50 student records. ఫిఫ్టీ వేరియబుల్స్ రాయలేము కదా స్టూడెంట్ 1 2 3 అని జస్ట్ యారే యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది 50 రికార్డ్స్ క్రియేట్ అయిపోతాయి 50 వేరియబుల్స్ ఆఫ్ యారే టైప్ హౌ టు యాక్సెస్ ద ఫస్ట్ రికార్డ్ స్టూడెంట్ యారే ఆఫ్ 0 స్టూడెంట్ యారే ఆఫ్ 1 స్టూడెంట్ యారే ఆఫ్ 2 లైక్ దట్ స్టూడెంట్ యారే ఆఫ్ 49 లాస్ట్ రికార్డ్ రికార్డ్ 1 రికార్డ్ 2 3 4 5 లైక్ దట్ 59 50 index 0 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా సో దట్స్ వై 0 to 49 and the last one is union just last two pages. స్టార్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా స్ట్రక్చర్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటని స్ట్రక్చర్ లో ఫర్ ఆల్ మెంబర్స్ వి నీడ్ టు అలొకేట్ మెమరీ యూనియన్ అయితే ఏంటని ఏదైతే హైయెస్ట్ ఉందో ఆ ఒక్క హైయెస్ట్ మాత్రమే అలొకేట్ చేస్తారు దట్ విల్ బి షేర్డ్ బై ఆల్ ద మెంబర్స్ అంతే ప్రతి ఒక్కరికి మెమరీ అలొకేట్ చేయాలి అదే డిఫరెన్స్ సేమ్ డిక్లరేషన్ యాక్సెస్ అన్ని సేమ్ సో దిస్ టాపిక్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్
Note this example, syntax and example. Here we use the word keyword union. Structure ki struct use chestamu. Okay na? Structure ki struct keyword use chestamu. Union ki union keyword use chestam. UNION union. Union, the name of the union, and same members are parameter members. Fields are members. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ కి మెమరీలో ఎలా స్టోర్ చేస్తారు అనేది ఇది. దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ కి మెమరీ ఎలా షేర్ చేసుకుంటారు అనేది డయాగ్రామ్. ఆ డయాగ్రామ్ కూడా నోట్ చేసుకోండి. మెంబర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. క్యారెక్టర్ టైప్ కదా, array size is 2 కదా, 2 bytes. ఇది 2 bytes. సెకండ్ మెంబర్ షార్ట్ ఇంట్ కదా, షార్ట్ అంటే ఏంటిది, షార్ట్ ఇంట్. షార్ట్ ఇంట్ మెమరీ అలొకేషన్ ఎంత, 2 bytes. ఇంటీజర్ 4 bytes, బట్ షార్ట్ ఇంట్ 2 bytes. రెండు సేమే, రెండు సేమ్ ఉన్నాయి. ఏది హైయెస్ట్ లేదు, ఏది హైయెస్ట్ లేదు కదా. ఏదైనా హైయెస్ట్ ఉంటే అదే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. రెండు సేమ్ ఉన్నాయి, 2b 2 bytes 2 bytes. 2 bytes ని ఎలా షేర్ చేస్తారనేది చూడండి. You can store number at the same time you can store 2 characters. Diagram. ఇంకా యూనియన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము, మెమరీ చాలా తక్కువ ఉంది అన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తాము. నోట్ ద ఎగ్జాంపుల్ అండ్ డయాగ్రామ్. యూనియన్ లో ఓన్లీ 2 మెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, రెండింటికి సేమ్ ఈక్వల్ అమౌంట్ 2 bytes 2 bytes. సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 4 అనుకోండి, ఇది 4 bytes అనుకోండి, 4 అనుకోండి, ఇది 4 bytes అవుతుంది, 2 bytes అవుతుంది. మెమరీ అలొకేషన్ ఎంత, 4 bytes. హైయెస్ట్ ఏది ఉంటుందో అదే తీసుకుంటుంది కదా, 4 bytes అయితే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం, రెండు సేమ్ కాబట్టి ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ షేర్డ్. చూడండి, ఇంటీజర్ అదే స్పేస్ ని కూడా షేర్ చేసుకుంటుంది. అంతేనా, షార్ట్ కదా, ఏంటిది షార్ట్ అంటే ఇంటీజర్ కి పైన ఏముంటుంది, షార్ట్ కదా, షార్ట్ ఇంట్ అని ఉంటుంది. ఉందా లేదా, మర్చిపోయినా. డేటా టైప్స్ లో, డేటా టైప్స్ లో షార్ట్ ఇంట్ డేటా టైప్ కూడా ఉంటుంది. ఉందా లేదా, షార్ట్ ఇంట్. ఫర్ షార్ట్ ఇంట్ 2 bytes memory, for integer 4 bytes, for float 6, double or long double 6 or 8 bytes. Short kada, short means short int idi. That's why 2 bytes 2 bytes, 1 byte 1 byte, all are shared. ఆ 2 bytes ని అందరు షేర్ చేసుకుంటారు, 1 at a time. అన్నీ ఒకేసారి కాదు. డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకున్నారా, వెరీ ఇంపార్టెంట్. జనరల్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు కంపల్సరీ. యూనియన్ the last slide, other program, same. Write the program, final. Write a C program to demonstrate union. Write a C program. Write a C program to demonstrate union.
సేమ్ గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ యూనియన్ ఎలా అయితే గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ యూనియన్ కూడా బయటనే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ మెయిన్ బ్లాక్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ మెయిన్ బ్లాక్ has include stdio.h type def union short term character area of and the union name. టైప్ డెఫ్ అనేది కన్ఫ్యూజ్ కాకండి స్ట్రక్చర్ని టూ వేస్గా డిఫైన్ చేయొచ్చు బై డైరెక్ట్లీ యూజింగ్ స్ట్రక్టర్ ఇంకోటి బై యూజింగ్ టైప్ డెఫ్ సేమ్ యూనియన్ కూడా అంతే డైరెక్ట్ డిక్లేర్ చేయొచ్చు ఆర్ బై యూజింగ్ టైప్ డెఫినేషన్ and this is sh underscore ch2 the name of the union name structure name union name మూవ్ చేయాల పైకి here data is a variable right ఇక్కడ ఒకటి హెచ్డి యూజ్ చేశారు చూడండి పర్సంటేజ్ హెచ్డి షార్ట్ ఇంట్ కాబట్టి హెచ్డి యూజ్ చేస్తారు ఇంట్ అయితే పర్సంటేజ్ డి యూజ్ చేస్తాం కదా ఇంటీజర్కి పర్సంటేజ్ డి యూజ్ చేస్తాం కదా షార్ట్ ఇంట్ కాబట్టి పర్సంటేజ్ హెచ్డి హలో ప్రోగ్రామ్ ఇంపార్టెంట్ కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అడుగుతారు రైట్ అబౌట్ యూనియన్ అని ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ప్రోగ్రామ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ పర్ఫెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా రాయగలరు ఇది అర్థం కాలేదంటే వేరే ఏం రాయలేరు దట్ ఈస్ యువర్ విష్ కాస్త జాగ్రత్తగా రాయండి ఇక్కడ పర్సంటేజ్ హెచ్ని యూజ్ చేస్తాము ఎందుకని బికాస్ డేటా టైప్ ఈస్ షార్ట్ ఇంట్ కదా షార్ట్ ఇంట్ కాబట్టి పర్సంటేజ్ హెచ్డి ఇంటీజర్ అయితే పర్సంటేజ్ డి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ రైట్ దే Please practice the programs for every simple small topic. Practice the program. Write a simple program multiple times. Then only you will understand.
Later